Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Gente con sangre puertorriqueña en sus venas, el campeón de NXT, la cara futura de WWE, Karrion Kross is in the house in Lucha Libre Online. Karrion, it is an honor to see you again, man. How are you doing? I'm doing very well, thank you. Thank you for being here, and thanks to Joel and WWE staff for their time and for making this possible. This will be for the first magazine of Lucha Libre Online magazine, so this is going to be pretty interesting. And I wanted to start this interview asking you, how did your passion for pro wrestling started? Well, it was always on in the house when I was little. My grandfather, I think probably, as you know, maybe we've spoken about it in the past, it's out there. My family immigrated from Puerto Rico. And then prior to that, Central America to the United States. So they grew up Lucha Libre fans. So there was some Lucha Libre on in the house, and there was WWF, now WWE on in the house. So it was just part of our family culture. Regarding that, you mentioned, we already know you have Puerto Rican blood in your veins, but from which part of Central America did they move to the United States? That's always a curiosity in everyone's minds. Yeah, that I actually have no idea. There was several generations of my family that were in Puerto Rico for an extended period of time. I actually found that out through one of those bloodline DNA tests. Oh. So we were trying to trace it back, but it's been so difficult. But that's all I know about it. So we talked about this previously, but not on record. So if you allow me, what do you recall or do you remember of your early days in Puerto Rico watching pro wrestling with your grandfather? I just remember him yelling at the television a lot. And anytime the baby faces were winning, he was always, hysterically happy. So what are the principal figures that you remember seeing on the television while your grandfather was yelling mad at the television at that point? So there was a thing in the house when I was little that they didn't want me to learn Spanish because they were swearing. They were saying a lot of bad words. So, it was just I never really knew exactly what they were saying, but it was always just very crazy. I always knew wrestling was on in the house because that was the only time people were yelling. So it was just very funny. Bueno, Karrion Kross nos platica sobre su herencia puertorriqueña, como acabamos de escuchar. Karrion venía varias ocasiones a la isla, a casa de su abuelo en los veranos principalmente, a compartir con su familia. Y lo interesante de esto es que él se enamora de la industria de la lucha libre en casa de su abuelo, porque allí siempre tenían el televisor con lucha libre encendida en Puerto Rico. O sea, podemos ya presumir, en aquella época la única empresa con televisión era WWC, o sea que Karrion Kross vio WWC mientras crecía en Puerto Rico y posteriormente fue la WWF vamos a decirlo de esta manera, lo que cementó, solidificó su amor por la lucha libre. Le pregunto de qué parte de Centroamérica es, porque todo el mundo me hizo esta pregunta. Si vas a hablar con Karrion Kross, pregúntale de qué parte de Centroamérica. Bueno, me dice que hizo un examen genético y salió que tenía ascendencia centroamericana, pero no de qué parte. Sabe de Puerto Rico, porque obviamente su abuelo de aquí venía mucho, o sea, venía bastante frecuente acá y tenía bonitas memorias de la isla. Le pregunto también sobre esa niñez en Puerto Rico, viendo lucha libre con su abuelo. Él dice, bueno, recuerdo a mi abuelo gritándole al televisor, puertorriqueño al fin, gritándole molesto al televisor. Él aplaudía cuando ganaban los buenos, él abuchaba cuando perdían él abuchaba a los malos cuando ganaban. Y vamos a decirlo de esta manera, cuando ganaba el babyface, él se ponía súper feliz. Le pregunto que de la lucha libre puertorriqueña, ¿cuáles eran las figuras más importantes para él en aquel momento? Dice, bueno, había una cosa bastante graciosa cuando yo era pequeño, y es que no querían que él aprendiera español, porque la gran mayoría de las veces estaban hablando malas palabras, puertorriqueños al fin, y querían, vamos a decirlo de esta manera, proteger al pequeño Karrion Kross en aquel momento, que ya no está tan pequeño. What do you recall, fast forward a little bit in time, you were an international star prior to arriving to the WWE. And one of your last stops was actually Puerto Rico. You were an event where I had the opportunity to meet you. A great guy, you're still great and humble. But what are your memories for that event in Puerto Rico? One thing is growing up watching in the television pro wrestling there, but another thing is performing in front of that crazy audience. So how was that experience for you?
It was amazing. And I don't know, I've always felt like, not to be over dramatic, but I've always felt like the universe, when you believe in a certain set of core principles, it aligns you with them if you stay true to them. And I've just always found that in very strange ways, life always brings me full circle to these types of points. Like, I don't know, just to be able to perform in Puerto Rico, it felt like I was coming full circle with a part of myself. Just where part of my family came from, to be there and perform and stuff like that. My grandfather's long gone, but I felt them with me that day, and in just a very strange way. And that side of my family was very proud to be able to, like, hey, our grandson or our son, was able to do that. It was very cool. It just felt very fulfilling. And you had something particular in your corner, and that's the legendary manager, El Profe. What do you recall working with him after, maybe you saw him on TV while growing up? Yeah, no, I totally did. I recognized him right away, and it was very cool. Like, he was a very, very nice guy. The entire event was awesome. I mean, it was great. We had a perfect mix of drama and good stories, throughout the entire night. I had met Bret Hart formerly that night as well. Had a really interesting conversation with him there. He was impressed with my work, which was unbelievably flattering at the time. And we've built a rapport since then. I've tried to stay in touch with him as often as possible, within reason. I don't want to suck a good guy, but it was very cool. El Profito was a sweetheart as well. Tenía que tocar el tema, gente. Fight Forever, tributo a Bret the Hitman Hart en Puerto Rico. Karrion Kross fue parte de esa cartelera, junto con el Profe en su esquina, enfrentándose al monstruo, a la máquina Brian Cage, actualmente en AEW. Y esta cita, sí amerita decirla de manera textual, fue increíble. Siempre sentí que no debía ser demasiado dramático, pero siempre me sentí como si el universo, cuando crees de cierta manera en un cierto conjunto de principios básicos, te alineas con ellos. ¿A qué rayos quiero llegar con esto? Si te mantienes fiel a esos principios, que es lo que nos dice Karrion Kross, pues tarde o temprano la vida te va a dar esa vuelta en círculo a donde todo comenzó. La pasión de Kross comenzó en Puerto Rico, viendo la pasión con su abuelo, gritándole al televisor, viendo en aquel momento la lucha libre puertorriqueña, WWC, para ser específico, y la vida dio un giro drástico y el círculo termina con Kross llegando a Puerto Rico a luchar en aquel momento. Él dice que su familia estaba bien orgullosa de decir, mira, nuestro nieto, nuestro hijo pudo luchar en Puerto Rico, pero que él dice, mira, mi abuelo se fue hace mucho, pero yo lo sentí ahí conmigo esa noche. O sea, esa presencia, ese público le acordó mucho a su abuelo, y Karrion Kross conectó con la fanaticada puertorriqueña de manera muy sencilla, de manera muy fácil. Le pregunto cómo fue esa experiencia trabajando con el Profe, porque yo recuerdo esta parte, no la mencioné, pero podemos mencionarla ahora. Le decimos, Kross, esta es tu lucha. El Profe va a estar en mi esquina, me pregunta, y yo, sí, ya sé, yes, me acuerdo de eso en particular, y le hago esa pregunta. O sea, él admiró al Profe, él creció viendo el Profe entre la figura, y me dice, lo reconocí de inmediato, y fue muy bueno, es un tipo muy agradable. Todo el evento fue increíble, bueno, fue genial. Teníamos todos los ingredientes para tener una mezcla perfecta de drama y buenas historias durante toda la noche. También conocí a Bret Hart, habla de Bret Hart, ahí lo conoce, y entonces de ahí en adelante establecen una relación que todavía se conserva. Él dice que el Profe también era una persona muy amable, y la experiencia en general en Puerto Rico fue muy buena. We had a conversation that night backstage that I'm not going to talk about, but after that, you decided that NXT was the place to be. You took your baggage and moved to Florida. And why was your decision? Why did you take the decision and move to NXT? Of all companies, everyone was looking at you, but Karrion Kross decided NXT was the place to be. Why? It was for a variety of reasons. I'll tell you the most important reason to me was WWE was always the place that I wanted to be since I was a kid. And I'll admit, look, a lot of us from the independents, we hear stories, whether they are true or not.
At different points in people's careers, sometimes they become discouraged on pursuing the ultimate goal, the ultimate dream. They convince themselves to settle for less. And I was like, I'm not going to get caught up with that. I'm going to follow my heart and my soul and my intuition on this. And I'm going to continue to stay the course for WWE. I'm not going to get caught up with that. So it was very important for me, for my soul, to fulfill this. It's the only job I've ever wanted since I was a kid. So that was, you know, the first reason. The second reason, and I've never said this before, but the second reason had a lot to do with the fact that so many people thought that I would be extremely successful very quickly elsewhere. And I took that as a challenge. I know they meant it as a compliment, but to be honest with you, it made me, I don't want to start swearing, but it made me very mad. I was like, why would you think that I would find so much success so quickly elsewhere? Do you know, like I sat in that and I thought about it. I'm like, no, you know what? Whether that was your intention or not, challenge accepted. Now I'm going to show you that I'm going to go to the top of the food chain in this industry. And I'm going to show you that I'm not going to get lost in the shuffle. And I'm going to ascend to exactly where I know I could be. I'm going to put in everything you think that I can't, you know, all of everything that I am. I'm going to put it all in one direction and I'm going to manifest my success there. And that's the truth. Ahora la pregunta que todos querían saber, ¿por qué Karrion Kross firma con NXT en aquel momento? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacerle. Karrion responde, bueno, WWE siempre fue mi sueño, sí, fue mi sueño, pero escuchábamos historias, todos los luchadores independientes escuchamos historias raras. Dicen en diferentes momentos de la carrera de las personas, a veces se desaniman a la hora de perseguir ese objetivo máximo, ese objetivo final, en este caso NXT, por la experiencia de otro. Él dice, voy a seguir mi corazón, voy a seguir mi alma, voy a seguir mi intuición, voy a filmar con WWE y voy a apuntar todo y voy a dar todo allí una vez yo esté. El segundo motivo por el que él firma, y es bastante interesante, y dice, nunca lo he dicho antes, pero la segunda razón, y cito, tiene mucho que ver con el hecho de que mucha gente pensaba que yo tendría éxito en todos los otros lugares, menos en WWE. ¿Por qué piensas que encajaría y tendría tanto éxito en otros lugares tan rápido, pero no en WWE? Entonces se sentó a pensar en eso y se sintió desafiado en aquel momento. Dice, ahora les voy a mostrar que puedo tener éxito en WWE, que voy a llegar a la cima, y para simplemente probarles el punto, además de porque mi pasión, sí, toda la cosa, pero ustedes me dicen que yo no puedo hacerlo, ahora voy a hacerlo. Y eso fue exactamente lo que hizo, lo que nos lleva a la próxima pregunta. Vamos a eso. And you did. Once again, you silenced the critics. You became the fastest arriving NXT champion. That happened like a lightning stroke. No one expected it. I did. What does it mean for you? You know, after that bell rang, the referee counted 3. What was the first thing that went through your mind after defeating Keith Lee and winning the NXT championship for the first time? I was hoping that my shoulder didn't look as bad as it felt, and I was hoping that they didn't notice. But little did I know at the time, I've got like a bone sticking out of my neck. So I was like, all right, well, I tried to shove it back in, wouldn't go back in, and before the show was even over, like everyone from production met me halfway on the stage, and they were like, "Are you okay?" And I was like, "Man, they know." Because at the time I didn't know how bad it looked. I knew it was bad, but it was a wide array, a mix of emotions. You know, I was nervous that they were going to pull the title from me. I was disappointed and very angry that it happened, but I also felt very happy that I was able to demonstrate that I was for real. Because there are a lot of people in any industry that will try to sell you constantly 24/7 on how tough they are and what they're going to do or what they're capable of. And you never really get to see what they're made of, you know, in the heat of things. I was able to demonstrate that. And that's my silver lining out of that whole entire experience. I was able to demonstrate something that you can't teach people to do. Y en tiempo récord, Karrion Kross se convirtió en el campeón mundial peso completo de NXT. Le pregunto, ¿qué es lo primero que vino a tu mente? Y esto tengo que citarlo. Cito,
Esperaba que mi hombro no se viera tan mal como se sentía y esperaba que no se dieran cuenta. Todos recordamos aquella lucha entre Keith Lee y Karrion Kross por el campeonato de NXT. Karrion va a levantarlo con un back suplex, aquel mastodonte enorme de Keith Lee, y su hombro se le salió. El hombro de Kross salió del lugar, se veía horrible, todo el mundo sabía que estaba lastimado y él tenía esa fe de que, Dios mío, por favor, que no se den cuenta que estaba lastimado. Dice, traté de volver a meterlo, o sea, el hueso a su lugar del hombro. O sea, el tipo trató de acomodarse el hombro en el medio de la lucha como si nada, a sangre fría. Dice, no volví a entrar. Y antes que terminara el evento, todos los de producción que se encontraban conmigo a la mitad del escenario me preguntaban, ¿estás bien? Y yo como que ellos ya lo saben, se dieron cuenta. Entonces dice, sé que estuvo mal, fue una amplia gama, una mezcla de emociones. Estaba nervioso de que me quitaran el título. Estaba decepcionado y muy enojado por lo que ocurrió. Pero también me sentí feliz de poder demostrar que yo era real, que podía hacerlo. Porque hay muchas personas en cualquier industria que intentarán venderte constantemente a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sobre lo duro que son ellos y lo que van a hacer, o lo que son capaces de hacer. Pero de él dudaron. Recuerden lo que les dijo ahorita. Todas las personas decían, Karrion Kross va a ser bien exitoso en todos lados, menos en WWE. Nunca llegas a ver realmente de que están hechos en el calor de las cosas o en el heat of the moment. Pude demostrar eso, dice Karrion Kross. Ese es mi lado positivo y en toda esa experiencia pude demostrar algo que se puede enseñar a la gente y decirle, así es que se hacen las cosas. Así que vamos con el resto de esta historia. And after that, there's only one thing to do is go up again, and that's the pathway to recovery. How complicated was, besides healing the physical injury, but putting yourself in the mental and spiritual place back on track? It was a day-by-day process, if I'm being honest with you. For anyone who's ever dealt with certain challenges like that in life, whether it's physically, mentally, spiritually, you just have to take things day by day. You're going to have to battle doubt, and you're going to have to battle phobias and different subconscious things that might not even occur to you initially when you're thinking or hearing about someone going through something like this. But every day I woke up and I just said, I am going to optimize this day. I'm not going to worry about yesterday. I'm not going to worry about tomorrow. Today's the day I'm in. I'm going to be present, and I'm going to make the most of this day. And I did that every single day. And that's what worked for me. And after that, we saw you even in Mexico. Once again, you had the opportunity to reconnect more than with the audience, with the country itself. And that was a special place for you. You spent a lot of time there. How did it feel for you, going back to Mexico, but this time as a WWE superstar? It felt really good. And that was the first time I actually just stopped and really looked around. If you can believe this, for the years that I spent in Mexico, I was always in work mode. When I'm just a very focused, kind of single direction type person. When I get obsessed with something, all of my energy goes in that direction. So it's a blessing and a curse. So literally when I was going to Lucha Libre in Mexico, I got off the plane, I went straight to a gym or a hotel, and I would prepare for the show. When I was at the show, it's all about the show. I'm not thinking about the city. I'm not thinking about where I am. Once the show's done, I had to leave. So I was back to the hotel to shower or straight to a flight, and I was out. So I wasn't in a place mentally when I was working there or traveling there to take in the country. I mean, of course, you go to a nice restaurant, you chat with a stranger, you meet with the fans. I had that experience, but to just stop and decompress in a beautiful environment, that was the first time that I was able to do that. And it felt incredible. ¿Cuán complejo fue para Karrion Kross regresar a donde estuvo en esa posición y ponerse en el pathway o el camino correcto mentalmente hablando cuando acabas de tener una lesión que te acaba de arrebatar el sueño de tu vida? Karrion me dice, si soy honesto contigo, fue un proceso de día a día. Para cualquiera que alguna vez haya enfrentado ciertos desafíos como es en la vida, ya sea física, mental o espiritualmente, solo tienen que tomar las cosas
día a día, paso a paso, vámonos con calma. Decía que todos los días se despertaba y decía, voy a optimizar este día, voy a mejorar las cosas, no me voy a preocupar por lo que pasó ayer, hoy es un nuevo día, e intentaba todos los días hacerlo. Como parte de ese proceso espiritual y mental, Karrion Kross por primera vez en su vida regresa, bueno, ya había viajado a México muchas veces a trabajar, él regresa a México, pero por primera vez a conectar con el país, con la cultura. Y es como él dice, todo el tiempo que iba a México, me montaba en un avión, llegaba al hotel, comía, me bañaba, llegaba a la arena, preparaba las cosas, luchaba, me montaba en un taxi o en un vehículo, llegaba al hotel, comía, o a veces hasta el aeropuerto directamente y nos íbamos. Como que no tenía esa oportunidad de conectar. Sí, hablabas con extraños, sí, comías comida típica, pero no tenías la verdadera oportunidad de vivir México. México para Karrion Kross es un lugar sumamente importante. Y cito, me sentí realmente bien. Esa fue la primera vez que me detuve a mirar a mi alrededor. Si puedes creer esto, durante los primeros años que pasé en México, siempre estuve en modo de trabajo y créeme, lo sé. Soy un tipo de persona unidireccional, muy concentrada y cuando me obsesiono con algo, toda mi energía va en esa dirección. Entonces, como que es una bendición, una maldición a la misma vez, un blessing and curse, como él dice. Así que literalmente cuando iba a Lucha Libre AAA en México, me bajaba del avión, iba al gimnasio y todo esto que les acabo de decir en estos momentos. Él dice, tuve esa experiencia, pero detenerme y descomprimirme en un entorno hermoso fue la primera vez que pude hacer eso. Luego me sentí increíble. Karrion Kross ama México porque fue un momento y un capítulo muy importante en su crecimiento como talento, pero también en su crecimiento como ser humano. Karrion, TikTok, the clock started running again. The BC's back with Scarlett, and once again he conquered the NXT Championship for a second time, extremely quick. No one expected it again. Once again, I did. What does it mean for you that time that you weren't focusing in your shoulder? You know, that mental status of, okay, the referee counted 3, the bell rang, I'm not injured, I'm okay, everything is good. What was the first thing that went through your mind that second time? I felt whole again. I felt whole again, and it felt like everything came full circle. And I have said this before to people. My whole intention in recovering and regaining the title was to get back to where we were, but everything went so well with the recovery and just the process and the build that I very much feel like I exceeded where I was initially. Like we've blown that away. We're on a whole new level now. And what can I say? I'm very happy about it. Now the real work begins and I can't wait. And about the real work, NXT just moved to Tuesdays every day, or Tuesday on USA Network. How's been, you know, working on a Tuesday? It's different, but you know, everyone is tuning in NXT. You have more audience now, and it is basically the same on another day. But as a performer, did that change of days affected you in any kind of way? No, I mean, I just, like I said, when I get there, I am, all of my energy and my mind is going in one direction. Tuesdays is the day to dive bomb people on their heads. We're going to create mayhem. We're going to create violence. We're going to create drama. We're going to create professional wrestling and sports entertainment. That's where I'm at. Doesn't matter what day of the week it is. I'm ready to go always. So people talk about ratings and numbers and everything, but they are forgetting that NXT is not only viewed in United States. It's viewed in Canada. It's viewed in the United Kingdom, India, Puerto Rico, Latin America. And the fact that always people are fighting that, oh, these are the numbers. No, those are not the real numbers. Those are never the real numbers. You're performing every single week in front of millions of people in their house. Does knowing that millions of people are watching you every single week affect your performance? It doesn't affect my performance, but I do use it as a motivating factor. This is the platform that I have right now to be seen has been something I have attempted to cultivate or get a piece of or be in front of since I got started. So having the opportunity for the world to be able to see me, whether it's on television or even afterwards on YouTube, on WWE's YouTube channel, I mean, their reach is global, essentially, when you think about the program on television and then the media that is attached to it. I mean, I just want to be the best version of myself every single week. And
literally 6 days a week, I'm training just to get to that one day, day 7, to be exactly, you know, who people should be expecting to see. Finn Balor has the Demon King, but before arriving in WWE, Karrion Kross had the Tall Man. Is this something we may see at a certain point in WWE? I mean, anything can happen. That's going to be really interesting to see. Before we go, my final question is regarding working with your life partner. That's another lifelong dream you probably had. You can have the opportunity to work with her every single time, and both of you are growing constantly. So to you as the partner, as the human, how does, what does it mean to be working with Scarlett every single week? It's pretty awesome because her and I have a lot of out-of-the-box ideas that we've been interested in manifesting through the presentation on the show for Tuesdays, and having the opportunity to create something with someone who is like-minded, but also different as an individual. Her creativity, the way she observes things and sees things, complements my own ideas and vice versa. It's awesome. It's very rare in the business that you can find someone with that sort of chemistry, let alone being a life partner and then being able to merge both. It's an amazing experience. Mr. Kross, it's been an honor to cross pathways with you once again. I thank you so much, and the WWE staff, for their time, and wishing you success in your personal life and your career as well. And once again, thank you so much. Gracias, Pablo. Y estos fueron Karrion Kross y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, y dijo gracias en español, así que Lucha Libre Online Magazine, pendientes por ahí. ¿Cómo se sintió Karrion Kross ganando el campeonato de NXT por segunda ocasión en su carrera? Se sintió feliz, lleno de vida, pero lo más interesante es la mentalidad de Karrion. Karrion está en work mode. Karrion dice, ok, gané el título, estoy bien emocionado por ver qué depara el futuro, está emocionado por ver quiénes son los próximos, por los fanáticos, por toda esta serie de cosas. Además de eso menciona, le pregunto sobre trabajar, es que ahora NXT cambió los martes, todos lo sabemos. Me dice, bueno, cuando llego allí, toda mi energía va dirigida en eso, ahora va enfocada a trabajar los martes. El cambio de día como que no tiene mucho efecto, hay millones de personas viendo su trabajo y ellos van a dar lo mejor de ellos, incluyendo él y su pareja Scarlett, para sacar adelante la marca amarilla. También le pregunto qué se siente saber que millones de personas ven tu trabajo en cuadrilátero. Dice, no afecta mi rendimiento, lo uso como un factor de motivación, y ahí es que está la clave. Dice, literalmente estoy entrenando 6 días a la semana solo para llegar a ese día 7, martes, para hacer exactamente lo que la gente debía esperar. Karrion es tan dedicado a su carrera que él quiere brindarle a la gente lo mejor, lo que esperan de él. En adición a eso, le pregunto del Tall Man. El Tall Man, todo el mundo quiere saber la controversia. Hugo dijo que, mira, Karrion Kross tenía un personaje que se llamaba el Tall Man, muy bueno. Lo vamos a ver ahora en NXT nuevamente, y lo que él me dice es, anything can happen. Puede pasar cualquier cosa. Y por último, le pregunto sobre trabajar con Scarlett, su pareja, su compañera de vida. Me dice, es bastante asombroso porque ella y yo tenemos muchas ideas listas para usar que nos han interesado manifestar o a través de la presentación del programa de los martes. Tener la oportunidad de crear algo con alguien con ideas afines, o sea, que están con la misma mentalidad, remando al mismo lado, pero a la vez con alguien diferente como persona, su creatividad, la forma en que observa las cosas, la forma en que las ve, es impresionante. Ella complementa sus ideas y yo complemento las suyas. Es muy raro. Es raro tener a alguien o encontrar a alguien con ese tipo de química, y mucho menos ser un compañero de vida y luego poder fusionar ambos. Es una experiencia increíble, como dice Karrion Kross. De parte de Lucha Libre Online, de Michael Morales Torres, de Javier González y del resto del equipo de Lucha Libre Online, queremos agradecer a Joel Sietzer, a Daniela Navarro, al equipo de WWE y a Karrion Kross por su tiempo, por hacer esto posible. Esto fue una entrevista para Lucha Libre Online Magazine que salió este fin de semana.
Así que sigan echándole el ojo. La revista está increíble, está disponible en luchalibre.online. Ahí la pueden conseguir. Hay entrevistas con muchas superestrellas, incluyendo la cara de NXT, Karrion Kross, el puertorriqueño que va rumbo a ser la cara de la WWE. Y no pueden perderse NXT todos los martes NXT por USA Network, NXT por USA Network todos los martes a las 8 de la noche, hora del este, 7 de la noche, hora de Ciudad de México, y 6 de la tarde, hora de Costa Rica, Panamá y Centroamérica. Por último, NXT Takeover in your house, baby. It's back cuando este domingo, mi gente. Este domingo, NXT Takeover in your house. No se lo pueden perder por nada del mundo. Disponible en el WWE Network y en Peacock. Si estás en Estados Unidos o Puerto Rico, es Peacock. Si estás en el resto del mundo, es el WWE Network. ¿A qué hora? 7 de la noche. Hay una lucha estelar de lujo. Karrion Kross defiende el campeonato mundial peso completo de NXT ante otras 4 superestrellas que ya sabemos quiénes son. No se lo pueden perder, mi gente. Este es el momento para disfrutar de un excelente evento. Nuevamente, a nombre de Lucha Libre Online, gracias al equipo de la familia de WWE, a Karrion Kross, Joel y Daniela Navarra por hacer esto posible, a WWE PR en general. Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español.